Good morning. Welcome to the second day of the 6th International Conference for Water Safety. We would like to present the second keynote session, number 3. We invite Mr. Danilo Rios and Thomas Petterson to come to stage and monitor the sessions. Mr. Danilo Rios is presenting Drinking Water Quality in Uruguay, Historical Review, Current Events and Perspectives. Mr. Thomas Petterson is presenting Drinking Water Research and Regulations in Sweden and EU for Sustainable and Safe Water Supply. Mr. Danilo Rios is Master and Environmental Engineer, Faculty of Engineer, University of the Republic of Uruguay, Civil Engineer, Hydraulic and Sanitary Option, Faculty of Engineer, University of the Republic in Uruguay, Adjunct Professor of the Department of Environmental Engineering of the Faculty of Engineering, Director of Sanitation of the Municipality of Montevideo, and author of 2 books, Biological Risks and Disinfection by Projects, and Drinking Water History and Sensitivity. Mr. Thomas Petterson is Associate Professor in Drinking Water Engineer at Chalmers University of Technology in Sweden at the Division of Water Environment Technology. Thomas is leader of Theme Hazard and Risk for Drinking Water Resources and Treatment at Chalmers. Thomas' expertise is within drinking water research. He is also the director of the National Research Center DRIX program, which is a collaboration between the Chalmers University and other Sweden universities and 11 Sweden water producers. DRIX hosts several research projects focusing on providing safe and healthy drinking water from source to tap. Thomas supervises several physical doctors' students. Thank you very much. We invite Mr. Danilo Rios to come to the stage. The floor is yours. Muchas gracias, buenos días. Gracias al comité organizador por haberme invitado a presentar y a todos ustedes por estar aquí presentes. Y bueno, vamos a pasar a la presentación. Lo que vamos a tratar es una reseña de las sensaciones y las realidades que hemos tenido a lo largo de nuestra historia con relación a la calidad del agua potable en Montevideo y en el interior también, en todo el Uruguay. Y vamos a poner foco en los últimos años para ver cómo nos proyectamos a futuro. Permiso, me arresto. Bueno, a ver, empezamos por esto. Creo que podemos distinguir a lo largo de toda la historia de nuestro abastecimiento como 3 grandes periodos. Estoy hablando del abastecimiento del río Santa Lucía y desde fuentes de aguas superficiales en el interior, porque anteriormente al año 1871 Montevideo se abasteció durante 140 años por perforaciones. Un periodo de transición en el cual había mucha expectativa con respecto al río Santa Lucía por 2 motivos. Uno, por la calidad que prometía, y otro por la cantidad, puesto que las fuentes de Montevideo estaban agotadas, estaban en zonas urbanas y durante los veranos había falta de agua. Pero esa expectativa pronto empezó a sufrir los primeros inconvenientes, porque el agua se mandaba en su estado natural, no se trataba. Y lógicamente que en los periodos de lluvia el agua era turbia y además era salada en algunos momentos porque no estaba la represa y había reflujo del río La Plata. Y hubo algunos inconvenientes también grandes. Ese periodo fue muy intenso porque hubo una epidemia de cólera y un evento de calidad de olor y sabor que motivó que en el año 1889 se comenzara a tratar el agua. Pero cambió drásticamente la situación cuando en 1908 se empezó a usar sulfato de aluminio
en Montevideo y rápidamente en el interior. Ahí apareció también lo que fue la Dirección de Saneamiento a partir de 1911, en el cual se empezó a tratar el agua en el interior y a hacerse las primeras plantas. Entonces hubo un periodo bastante grande, que 80 años o más, de 1910 aproximadamente a 1988, en el cual el agua no estaba en discusión, la calidad del agua, era agua de excelencia. O sea, toda la época mía, por ejemplo, escolar y liceal, no se hablaba de la calidad del agua y cuando se preguntaba, el agua era de excelente calidad, como una época de esplendor del río Santa Lucía y de las más fuentes de agua que abastecían a las ciudades del interior. Hasta que tuvimos un primer incidente masivo de calidad en 1988, que fue durante el llenado del embalse de Paso Severino, en el cual hubo un evento de olor y sabor, pero se tomó quizás como un evento específico, puntual provocado justamente por el llenado del embalse, pero fue una alerta y hubo como una preocupación inicial ahí con respecto a la calidad del agua. Ya en el último periodo, que le llamamos un periodo de preocupación respecto a la calidad, tanto del agua potable como del agua de las fuentes, hubo varios eventos que no vale la pena mencionarlos, pero son muy conocidos: 2008, 2013, 2015, 2023, y justamente ahora se está en estudio un sistema complementario para el abastecimiento de Montevideo. O sea, podemos distinguir estos tres periodos. Entonces, un periodo inicial de transición con el agua subterránea, un periodo de esplendor, de excelencia, por lo menos en cuanto a la percepción, y un periodo de preocupación que se inició quizás ahí en 1988, en el cual se ha invertido mucho en el conocimiento, no solamente a través de los organismos competentes, sino también a través de la academia, que se ha trabajado mucho en los procesos y en la evaluación de la calidad. Pero, ¿qué ocurre cuando nos preguntamos o nos preguntan si la calidad ha mejorado en los últimos años o no? Y seguramente es una pregunta que le hacen a muchas personas que trabajan en este tema, tanto en la universidad como en la empresa proveedora. Y vamos a tratar de esbozar alguna respuesta a eso. Y tomamos ahí algunos años. Estas gráficas son ilustrativas, que por ejemplo, si ustedes consultan, si alguien consulta qué ocurrió con la calidad, y hay una serie de indicadores clásicos que le llamamos, que son los que están en la norma de hace muchos años, por ejemplo, bueno, los indicadores microbiológicos, los físico-químicos, todo lo que se va incorporando a la norma. Si bien las normas van mejorando, hay una evolución positiva, hay a mejora de la calidad, es muy claro eso. Ustedes, cualquiera de los indicadores, cualquiera de los parámetros que quieran pedirlo, lo piden, eso está disponible, y van a ver que hay una evolución positiva, o sea, hay un mejoramiento de la calidad, tanto en Montevideo como en el interior. Pero también hay otros parámetros que existían pero que no los conocíamos. Por ejemplo, acá podemos nombrar a los trialometanos, por ejemplo, o todos los subproductos de la desinfección, que se empezaron a evaluar en la década de 1970. La EPA colocó su primer límite provisional en 1979, y en Uruguay en 1986, la primera norma ya que tuvo en cuenta al cloroformo. Pero no los conocíamos, pero existían, porque son producto de la reacción entre el cloro y la materia orgánica. Y cloro se aplica en Montevideo desde 1925 y en el interior, en muchas ciudades, ya en 1929 y 30. Y la remoción de materia orgánica era mucho menos eficiente. Por lo tanto, había trialometanos en concentraciones seguramente mucho más elevadas que las que tenemos ahora. Y esos parámetros que se han ido incorporando en las normas han contribuido también al mejoramiento de la calidad. Es un tipo de parámetros específicos. Pero la historia se complica un poco si consideramos otros parámetros que podemos llamarle contaminantes emergentes de reciente generación, por ejemplo, residuos de medicamentos, de fármacos o fitosanitarios, productos fitosanitarios, algunos productos derivados del uso del DIT, por ejemplo, que es el principio activo de repelentes, o antibióticos, o productos de protectores solares, que son productos que no existían antes, pero que están en el agua, en concentraciones muy bajas, que hoy los aparatos los pueden detectar,
y que la mayoría de ellos no están incorporados en las normas, porque todavía no hay conocimiento de la incidencia que tienen sobre la salud, pero que lógicamente podemos decir que hacen a un desmejoramiento de la calidad, porque son productos que no existían y que están en el agua. Entonces, cuando nos preguntan con respecto a la calidad, seguramente la respuesta jurídica está vinculada a la norma, que es esto que tenemos acá. ¿Qué pasa si cuando preguntan respecto a la calidad le mostramos los indicadores, pero también le comentamos, pero mire que también hay algunos productos que no están en la norma, que no está aprobada su incidencia sobre la calidad, sobre la salud, pero que se están evaluando y se van a ir colocando en las normas en el futuro? Eso genera dudas y es más o menos lo que por ahí la población percibe con respecto a la calidad del agua. Si nos preguntan, a la empresa privada le preguntan si la calidad ha mejorado, seguramente se refiere a lo primero, pero la población tiene dudas, esto genera dudas, porque es muy fácil transmitir que la calidad del agua ha empeorado. Solamente mencionando esto, ya se lo está mencionando y no requiere de mucha formación. En cambio, para transmitir que el agua es de buena calidad es un tema mucho más complejo e involucra múltiples disciplinas, no es un tema solo de mostrar indicadores. Pasamos a la siguiente. Bueno, ya vamos a hablar de los desafíos que se están planteando para los próximos años. Hay algunos técnicos que están proponiendo, tienen la idea de volver a localidades menores al agua subterránea, que en los años 90 hubo una tendencia a sustituir perforaciones que tenían problemas de arsénico o de flúor, básicamente flúor y nitratos, se eliminaron esos problemas de flúor, nitrato y algunos arsénicos, sustituyendo las fuentes subterráneas por agua superficial. Pero ahora hay una idea de por ahí volver a utilizar agua subterránea en esos lugares, porque el agua subterránea se está tratando, y eso es lo que también vamos a comentar algo. Lógicamente que hay que rehabilitar plantas en el interior del país. Hay algunas que han sido rehabilitadas. Aguas Corrientes es una planta que está en remodelación continua, siempre incorporando nuevos procesos, pero en el interior hace falta por ahí, teniendo en cuenta también algunos eventos climáticos, reubicándolas altimétricamente en otros lugares, como se hizo con Durazno y también con 33, y creo que está en proceso de hacer para la ciudad de Melo. En cuanto a cantidad, del abastecimiento de la costa del río La Plata, no solamente Canelones, Maldonado, Algo de Rocha, que es una zona de poca agua superficial y que tiene una población creciente. Y esto va a ser tratado en alguna presentación. Se está haciendo mucho en lo que es remoción de arsénico con algunas tecnologías que están marcadas ahí, y va a haber una presentación específica sobre eso. Bueno, lógicamente hay que proteger las fuentes. Cuando se inauguró el servicio de Montevideo se hablaba de la pureza del río Santa Lucía. Era agua del río en su estado natural. Luego de los inconvenientes y que se comenzó a potabilizar, como que le llamamos la era de la potabilización, en el cual se descuidaron las fuentes porque se creía que la potabilización resolvía todos los problemas. En los últimos años hay una tendencia a tratar de proteger más las fuentes. Se depende básicamente de eso en cuanto a la calidad de los servicios, y lógicamente que también protegernos de los problemas de inundaciones y sequías. Acopio de agua, lógicamente, que es necesario. Y remoción de olores y sabores, que son los problemas que tienen más impacto en la población, lo que la gente percibe más. Y ahí hay, bueno, productos como el geosmin y el 2-metilisoborneol, y algunos compuestos volátiles como el trisulfuro de dimetilo, el bisulfuro de dimetilo, que generan también problemas de olores y sabores, en el cual se están implementando algunas técnicas para su control. Por ejemplo, se hicieron pruebas en planta piloto durante mucho tiempo en Aguas Corrientes para remover no solamente materia orgánica, sino estos compuestos, y está en vías de ya terminar la implementación de un sistema en Laguna del Sauce con
ozonización y biofiltración. La remoción de materia orgánica por varios motivos. Uno es la generación de subproductos y otro también que la materia orgánica sirve de sustrato para los organismos en los microorganismos en la red. Y evaluar procesos de oxidación avanzada para remover estos contaminantes emergentes, en el cual, y también toxinas, ¿no? Porque si bien la microcistina se remueve fácilmente con cloro, hay otras toxinas que requieren dosis mayores y tiempo de contacto mayor de cloro, y hay algunas tecnologías que hay que evaluar. Y también para algunos contaminantes emergentes, teniendo en cuenta que la remoción es selectiva y que la principal fuente es los sistemas de desagües y las plantas de aguas residuales. Y no hay que confiar plenamente y no hay que otorgarle la responsabilidad exclusiva a la planta de agua potable, sino también remover en forma complementaria con las plantas de aguas residuales estos contaminantes emergentes que estuvimos mencionando en la anterior diapositiva. Pero ¿qué ocurre con los riesgos biológicos? Como que de alguna manera la preocupación por estos contaminantes emergentes químicos, la mayoría de ellos, no puede llevar a que descuidemos a los contaminantes microbiológicos, porque puede ocurrir una epidemia que se disemine a través del agua, no estamos libres de eso, teniendo la experiencia que hubo con virus que se transmitieron por otras vías en los últimos años. Entonces ahí hay que trabajar un poco más en conjunto con los organismos de salud, puesto que en Uruguay solamente hay trabajos, los organismos de salud no participan mucho, sino solamente cuando hay una emergencia o cuando está la redacción de una norma, pero debería haber una mayor trabajo en conjunto para fijar metas de protección de salud, como propone la OMS, basadas en la carga de morbilidad tolerable de algunos patógenos, que eso lleva a que se exija una determinada eficacia de los sistemas de desinfección y de remoción en las plantas potabilizadoras. Empezar a evaluar ese tipo de eficacias con respecto a algunos patómetros, tomando, o por lo menos tomando como referencia el ABAD, que es el que está marcado ahí, que son los años de vida perdidos de muerte prematura por un patógeno, ajustados por discapacidad, es decir, a los años de vida perdidos prematuramente, sumarle los años que la persona vive con la enfermedad. Para eso se pueden fijar límites y que lleva a través de una metodología a la determinación de las eficacias que se requieren de los sistemas de potabilización. Lógicamente que una de las cuestiones que está quedando es la actualización de la norma de calidad de Uruguay, porque si bien el decreto es de 2011, los parámetros fueron definidos en 2008, puesto que la norma UNIT 2008 fue reimpresa en 2010 con unos mínimos ajustes. Y sí hay algunos ajustes que se han hecho con respecto al arsénico, pero esa norma es una norma que hoy tiene la mayoría de los parámetros tienen 16 años y creo que no nos representa en cuanto a la calidad, puesto que la calidad del agua de Uruguay es mejor que lo que expresa la norma. Y también hace a la credibilidad, porque si a la población nosotros le decimos que cumple con la norma, pero que cumple con una norma que tiene 16 años, lógicamente que va a generar algún grado de disconformidad o desconfianza de parte de los consumidores. Hay necesidad de incorporar algunos parámetros, no tantos, pero sí algunos, y bueno, actualizar los valores máximos permitidos de otros parámetros. Creo que es un debe que tenemos que resolverlo a la brevedad. Bueno, seguimos. Por ejemplo, incorporar algunos metabolitos y algunas toxinas que ya fue estudiado, pero que todavía no están incorporadas formalmente a la norma. Esto requiere un proceso que es generar la norma técnica primero, que es la norma UNIT, y luego que algún organismo, como el Ministerio de Salud Pública, lo adopte como reglamento, como decreto, y que le pueda hacer algunos agregados, como ocurrió en el año 2011. Acá pasar a comentar otro tema, porque las normas antiguas, si nosotros miramos una norma de principio del siglo, la norma decía el agua tiene que ser transparente. Pero
ese tipo de comentarios o de condicionantes que se ponían en la norma se fueron sustituyendo por parámetros. Por ejemplo, ahora no se pone más en la norma que el agua debe ser transparente, se pone que la turbidez sea menor que tal valor y el color menor que tal. Pero quedan algunos parámetros que se valen de las sensaciones de las personas para evaluarlo, que son el olor y el sabor, que se evalúan a través de paneles. Pero en los últimos años se están desarrollando narices electrónicas y lenguas electrónicas para evaluar esas sensaciones. Una nariz electrónica es un dispositivo electrónico que simula el comportamiento del sistema olfativo humano a través de una serie de sensores. Y estos aparatos se han usado con éxito para los alimentos, para el estado de conservación de algunos alimentos, el tiempo de almacenamiento, el estado de maduración de las frutas, por ejemplo, y se están empezando a utilizar para evaluar algunos compuestos que generan olor y sabor en el agua, incluso en concentraciones debajo de los umbrales de detección de los humanos, por ejemplo, para 2-metilisoborniol y para geosmina. Eso haría que las normas fueran completamente objetivas, que todos los análisis fueran completamente objetivos, y creo que es una tendencia a futuro. Y bueno, para terminar, también siempre lo mencionamos, que si bien se ha avanzado mucho en Uruguay en cuanto a la comunicación de la calidad del agua potable, es de los países que comunica más. Igual queda mucho por hacer, porque la información está disponible y además hay una ley de acceso a la información que cualquier persona puede pedir información respecto a la calidad. Pero hay que ser más proactivo para compartir esa información, no solamente compartirla cuando hay una crisis, sino compartirla en forma rutinaria para lograr de alguna manera la confianza del consumidor, que es lo que se requiere para que la gente beba el agua de la canilla. Hay que promover la comunicación relacionada con la calidad, no solamente cuando la calidad es mala, sino cuando la calidad es razonablemente buena, y es imprescindible tener un plan de comunicación con los usuarios. Y de alguna manera, más allá de todas estas cuestiones que hemos mencionado, y lo que se presenta en los congresos de calidad y las cuestiones que hemos mencionado respecto a los nuevos contaminantes que existen en el agua, acá en Uruguay habría que promover más el uso del agua de la canilla, porque es un agua que es primeramente de buena calidad, pero además es un agua que llega a todos los consumidores a un precio y un costo razonable, y que además es el agua más controlada del punto de vista químico y microbiológico que puede acceder cualquier ciudadano en el país. Y para terminar, agradecer a algunas personas que, bueno, me ayudaron y me dieron información para esta presentación. Así que les agradezco mucho, muchas gracias por su atención y cualquier pregunta estamos a la orden. Sí, buen día. Excelente su presentación, ingeniero. Quería consultarle sobre el tema de los contaminantes emergentes. ¿Se ha considerado lo que internacionalmente se maneja, los PFA, problemas con los microplásticos? Adicionalmente, no emergente, la legionela neumófila, que tiene particular incidencia en la salud humana. Y hay como una cierta ignorancia con respecto al tema, y lo extiendo a su vez más todavía a las conexiones cruzadas, los retroflujos y los retrosifonajes y los back pressure, todo lo que puede afectar el normal abastecimiento. ¿Usted qué experiencia tiene en esos avances, en esos parámetros que habría que avanzar? Bien lo mencionó usted, que hay contaminantes emergentes no solamente químicos, sino también microbiológicos. Es importante eso porque más se habla de los químicos que de los microbiológicos. Y es un poco lo que dijimos, hay que estar informado para incluir en las normas ese tipo de contaminantes y sobre todo también comenzar a implementar procesos, incluir en las normas aquello que se compruebe y a través de la OMS que
tiene incidencia sanitaria y implementar tecnologías para su tratamiento. Sobre eso hay que empezar a recorrer experiencias para removerlos. Sabemos que, por ejemplo, que microplásticos tenemos en el agua y nanoplásticos, se evalúan en la planta de aguas corrientes y hay, pero todavía no está comprobada la incidencia que tiene en la salud. Pero eso sí hace, como dijimos, a las sensaciones que la gente tiene respecto a la calidad. Incide mucho en la percepción de calidad que tiene la gente y son temas a futuro, lógicamente, a resolver a futuro, a encarar y a tener una respuesta clara por parte de quienes operan los sistemas de potabilización y las empresas de agua. Buenos días, muchas gracias Danilo, felicitaciones, excelente presentación. Compartimos la necesidad de la actualización de la normativa y quería consultarte cuál fue tu impresión, si consideras una buena práctica que la actualización del capítulo Aguas del Reglamento Bromatológico Nacional haya sido vía la actualización de la norma UNIT y si compartirías ese camino para la nueva actualización. Lo comparto plenamente, el camino, y hay que concretar esa actualización y, lógicamente, después, como dijimos, el proceso de transformarlo en una norma legal, que eso también requiere su tiempo porque las autoridades, cuando se aprueba una nueva norma de calidad jurídica, hay una porción de agua que pasa a ser no potable y eso tiene una incidencia también en la población, ¿no? O sea, quienes manejan los organismos de salud tienen que tener claro ese problema y tienen que evaluar los costos también para resolverlo. Por eso creo que también es muy bueno lo que se ha hecho con respecto al arsénico ahora, de ir generando plazos y programas intensivos para resolverlo. Muchas gracias. Gracias. Hola, bueno, excelente la presentación, la verdad que muy buena. Lo que yo quería consultar es con respecto a los contaminantes emergentes, ¿qué tecnologías se están manejando ahora como para poder removerlos, tanto en lo que es, si es que tenés información, digamos, tanto en agua potable como en lo que es aguas residuales? Eso que mencionabas, que había que atacarlo, digamos, en los dos lados del ciclo del agua. Sí, no soy especialista, no estoy en el tema, pero lo que sé que se utiliza es procesos de oxidación avanzada, con peróxido, el mismo del ozono, pero hay que tener en cuenta también que es selectiva la remoción, o sea, algunos procesos remueven algunos contaminantes y otros remueven otros, pero sí es fundamental que ya se contengan en las plantas de aguas residuales y después la planta de agua potable también se prepare para ello. La implementación de sistemas de ozonización va a ser positivo para controlar algunos contaminantes de este tipo, pero hay que casi que investigarlo caso a caso de acuerdo a los tipos de contaminantes que existan. Muchas gracias. Buenos días, Danilo. Un placer ver tu presentación. Para complementar un poco las cuestiones que recién te hacía la colega, con Andrés Pérez, Parada del CURE, de la Universidad de Rocha, nosotros estamos trabajando sobre contaminantes emergentes en un posgrado que implica la remoción de contaminantes emergentes en las plantas de aguas corrientes. Y hemos diagnosticado en el río Santa Lucía una variedad de compuestos que finalmente después aparecen en agua potable también, porque el proceso convencional que tenemos en la actualidad no los remueve. Y como bien tú mencionabas en tu presentación, muchos de esos compuestos son plaguicidas, porque obviamente estamos en una cuenca agrícola y ganadera, y por otro lado hay una gran cantidad de compuestos también que son fármacos. Y bueno, ahí hay que trabajar bastante, porque es una situación compleja, digamos, para resolver, dada la variedad de compuestos que hay, y lo que tú mencionabas, que para eliminarlos muchas veces
se pueden eliminar algunos, pero otros no. Entonces ahí hay que trabajar bastante. Gracias, Pablo. Justamente estás mencionado ahí porque Pablo fue una de las personas que me asistió para la presentación, así que muchas gracias por tu aporte complementario. Bueno, muchas gracias. Thank you very much, Danilo Rios. Now we invite Thomas Petterson to come to stage. Floor is yours. Thank you very much. Thank you. Okay, thank you very much, and I'm very happy to be here, and must congratulate very nice presentation, the one before me here. So I took a lot of notes, so I maybe come back to some of that. No. Yes, now it works. Okay, no, that was wrong. I will talk about how we work with water quality, and so in Sweden and also in Europe a little bit shortly. And I will also talk about how we carry out research connected to water safety plan, and so now it's ready. Thank you very much. So maybe I should use this one instead. Yeah, and I will also talk a little bit about regulation in Sweden and Europe, but also on the research cluster, which is a setup we have in Sweden, which is quite successful. So I will talk about that. And then I will go into some research that we are carrying out, most focusing on the distribution network. That's the area I mainly use nowadays. So, but to start with, when we come into the EU and Sweden, where are we? The green part here, that's Europe, and Sweden is up here. I come from here, Gothenburg, where Chalmers University is located. And actually, I was on another conference a little bit earlier, 3 weeks ago, in Toronto. And since I didn't want to go back and forth many times over the Atlantic, I continued to see a little bit in USA, and then I flew down here. So now we're here. So I'm happy for that. So the regulations in Europe, I would say a lot of that is focusing on something we call Drinking Water Directive. And Bettina mentioned that yesterday, and I will say something more on this. There is a very clear now in the last revision, which come 2020 and will be in regulation in 2023 and forward for the European countries. It's a risk-based approach, which very closely linked to water safety planning. So I think that's the absolutely clearest way of how we should go forward in Europe, and many are doing that. We also need to report leakage, which is very, clearly stated nowadays. The leakage we have in the distribution system. We have a lot of water stress problem also in Europe. Actually in Sweden, where I live, where it's never been considered to be a water scarcity area, but locally it can be a big problem.
So therefore, reporting leakage, I think that's a really good thing, that everyone has to do that, and in the end, fix the leakage. Also, minimum requirements for materials in contact with water is clearly stated nowadays. And of course, monitor substances like PFAS is focus. And also information should be easily accessible for the public, for the water consumers. So that's also an important thing. Yeah, price, quality, and so on. But also, of course, access to safe water for anyone. That's a very important part. So that's the short version of the Drinking Water Directive. That is a European Union decision. So the whole European Union members should apply to this. So, coming to Sweden and water safety plan, and that's not a so successful story yet. As you see, I had put a question, up here. Why is not water safety plans mandatory in Sweden? Actually, we don't have that in place yet. Even though I've been working quite a lot on this regarding research, methods and tools that could be applied for this. In the 70s, started to become rules on drinking water quality. And in the 90s, alarm requirements for some treatment processes was in the Swedish regulation very clearly stated. 1998, when the first EU directive on drinking water came, that was implemented. And in January 2012, which is 12 years ago, this HACCP was implemented. And that's a good start, I think. But since then, nothing have happened. So it's still the HACCP principles that is in our regulation. And also now, when 2023, when the new drinking water directive was implemented in Swedish law, still the risk-based approach is HACCP or HACCP that we are working with. Since we have HACCP, the risk-based approach regarding raw water system, let's see whether, I think I put it here somewhere. Yeah, in the bottom here. Here. So for the raw water system, we have another authority that is in charge of that. The Swedish government have said that this Swedish EPA will get the authorization to monitor the risks in the raw water source and the catchment area. So we try to put that also as a risk-based approach, but it's not as clear as water safety planning is. So we still have a way to go in Sweden. But I hope in the future, when the next update of the drinking water directive for EU comes, it will be more explicitly stated that it's a water safety plan that should be carried out. But we'll see. So I will now continue with this research clusters that I mentioned earlier that we have in Sweden. And I have a slide here. The Swedish Water and Wastewater Association, called Svenskt Vatten in Swedish, funds research for research clusters. So we have 4 research clusters or research centers that I would like to call it. One of them is DRIX, as you can see in blue here. That's the one I lead. So it's a National Drinking Water Research Center. So we are carrying out research within drinking water. I come back to that. I just mentioned the other 3 here, which is in stormwater and sewers, and 2 other in wastewater. So the setup for DRIX, I will soon show that. Here's just an old map from the Swedish Water Association, describing where in Sweden the different municipalities are connected to the research centers.
So they pay about 300,000 euro per year and research cluster or research center. And for DRIX, the one I lead, we have also members, water utilities, that are paying a fee. So that will be another 250,000 euro, or US dollar is almost similar in current. So going to DRIX, we have member organizations in this research center where we have 5 universities, of which one of the university is Chalmers, where I'm located. Otherwise, we have the other 4 here. I don't go into details about them. You don't know so many of them, maybe. Then we have, more importantly, from 5 universities, we are collaborating with 11 water utilities. And these water utility organizations that you can see over here are 11 different municipal-owned companies or companies that are producing water. And we have a very tight collaboration between them and us. And we have a good collaboration. We meet often and we carry out ideas on what is the research projects in the future based on the challenges they have in the water utilities. And this group of water utilities, they meet with us, researchers, so it's a very good collaboration and discussion, very openly discussed. We also have 8 water companies, consultants, research institutes and so on, that also involved in this. And we have a tight connection. We meet regularly and we discuss what is the challenges and what can we do together. Even though they are private, they are not, the companies over here, they are not involved in exactly everything, since they also charge the water utilities for doing the work later on. So we try to be clear on that so we don't mix the roles. Yes, and the Swedish Water Association is funding this as a seed funding. Then we apply for funding from other research councils, EU money and so on, to do the big projects, PhD projects and so on. So this is a good collaboration. And here is some of us when we had the annual meeting where all of us that you can see, over here, we met. Yeah, so coming to the maybe most important part, the research that we are carrying out within DRIX and how we can support the work with water safety planning and of course also having high quality drinking water production in Sweden and elsewhere. This is of course international research, so you can see some of it if you're interested. I put up some QR codes here, so if you're interested to see more about the paper that is published, you can take a photo. So we are doing research now, but previously, if you go back some years, we worked in a big EU project called Techno, where we developed a lot of methodologies, tools, reports, checklists, and so on. And you can see some of it here. We had a hazard database that we developed, also risk reduction option database, where you can have the measures to deal with the problems that you found in the system, and some other type of catalogs that still is available actually. We also had training seminars. Here is from Pretoria, 2008, where we had a session where we did risk assessment, risk analysis and risk ranking using the risk matrix that Asoka talked about yesterday, as you can see over here. So that was quite successful, a lot of good discussions. And here are the areas we are working in regarding the research.
from risk assessment, chemical health risks, groundwater, surface water issues, NOM characterization, treatment, of course, treatment processes, microbial ecosystem services, and also distribution systems. And the distribution system is the area I'm focusing mostly on right now. If we have a quick look, around between 5 and 50% of the drinking water produced in Europe is lost in the distribution network, which is not good. In Sweden, there is an average of about 25% non-revenue water, of which 17 of this 25 is pure leakage out in the distribution from the distribution network. 5 of the 25% is the water utilities' own use of the drinking water that they not bill. And then 3% is illegal use or water meter errors. You probably recognize this also from your countries. And the Drinking Water Directive states that, as I said earlier, the member states need to assess the leakage and to establish plans how to reduce it. This is very important, I would say. And of course, water loss, that's a physical problem. You lose the water, but it's also, how to say, a base or a risk of health risks for the consumers. And I will come back to that now in the projects that I briefly will show you here. So the ongoing research projects that we are carrying out here, that I am the supervisor for my PhD student. It's about, it was mentioned from Uruguay, cross-connection, or it was a question. We are working with that. So if we start with that project, before I go into the project, we also talk about, do we know if someone gets infected from or sick from drinking water? It's easy to see when we have a detected outbreak like this one. We have a threshold here for the outbreak detection, but of course it can happen a lot that we are not seeing. So there is an endemic level here, the blue line, and then we have some sporadic cases and maybe also undetected outbreaks. That is quite a few people that being infected and may be sick. So it happens things that we don't see. So it's hard to say that no one has become sick of drinking water, but we don't know that. But we know when a lot of people are infected. That's clear. So this is a good image to have in mind when we talk about health risks. So let's continue here. So the cross-connection and the health risks that we are working with, the aim here was to provide a framework for estimating the risk of infection due to cross-connection events. When you, for example, connect badly quality water into the drinking water with pressure, it sounds impossible, but that happens every now and then. And we had a case here in Sweden. It was some years ago, a waterborne outbreak where a cross-connection was made. It was a farmer that had watering his livestock, the cattle, and it was pumping from his own well, but when it was low level in the well, he also had the municipal water connected. And he had a check valve that should prevent backflow, but it happened, as you know, things can happen that shouldn't happen. So around 180 customers were infected by different, mainly norovirus. So we built a fault tree model in combination with hydraulic modeling in the distribution network and QMRA models, quantitative microbial risk assessment. That was my timer saying that it's 5 minutes left. How many of you here have worked with quantitative microbial risk assessment? Done it yourself or seeing reports and so? Yeah, there are some here. Good. That's a quite efficient way of assessing health risks.
And we heard also DALIS was mentioned, disability adjusted life years, which is a way to see how it also affects people. So we worked with that, and it was published, let's see, 2 years ago. So if you're interested, you can have a look at that paper. So it's a way of assessing how cross-connection can affect the drinking water consumers. So let's continue with the other 3 short ones. I'm still done. Intrusion risks that I mentioned, when you have low pressure in the distribution network and you have a leakage from the network, it leaks out often, but it can also leak in, of course, if you have a low pressure and you have in the surrounding water in the trench where you have the pipes, often the drinking water pipe, storm water pipe, sewage pipes, and all the pipes are leaking. That's what I always tell my students. All pipes are leaking. So it leaks in the wastewater system, often groundwater and so on, but it can also leak out, come out wastewater, and that can mix with the soil water. And if you are very unlucky, you might also have an intrusion of that bad water during very low pressure in the distribution. You know all about that. So here we had to estimate the risk infection from pipe breaks in a water supply system. So we modeled with using EPANET and other commercial products, and we saw that it can happen that you have very low pressure, and also groundwater levels can push for an intrusion into the distribution network. And we checked for the daily infection rate. That should be less than 10 to the power of -6. And we saw that it was actually above that in many cases here, many of the scenarios. So there are a big risk for health risk infections. And we published this last year, I think. 2023, yes. So you can also have a look at that. So quickly, the 2 last ones. We also did some leak tracking using consumption data from DMAs, districted metered areas. So we analyzed a number of these in another distribution network. And the aim was to identify the leakages using machine learning or AI analysis on the consumption data within this district metered areas. So we had 7 DMAs that we analyzed, and this system, it's a German research institute, TZW, that we work together with. They have 2 patterns, one for the weekdays and one for the weekends, and apply that on all these data that we provided, 4-year data here. And try to find anomalies. Where does it deviate? And as you can see down here, the deviation is the normal and the measured. The normal is what the AI state it should be. And here we see the purple one, which is the anomalies. Here is something not as it should be, or as it normally is. So we worked quite a lot on that. It's not published yet. We are still working. And then finally, we have putting up a framework for the distribution network to provide decision support for pipe renewal. Here, health risk is assessed. This will be more described tomorrow. I have a technical presentation also. So a short presentation on this will come tomorrow. So I will go into more details there. But I can mention that QMRA, microbial risk assessment, and also chemical risk assessment, QCRA, is we have started to work with that here also. So I will mention something about that tomorrow. But now I think the time is out. So I just summarize. The Swedish water legislation and authority structure here in our case is actually preventing us from having a smooth implementation of water safety plan.
So as I mentioned in the beginning, we're struggling with this. I hope we will come forward. Although Swedish drinking water and wastewater research has quite a proactive and successful support here on knowledge, methods and tools to facilitate this water safety planning implementation very soon. That's our hope. And the focus on health risk assessment in distribution system is important to ensure safe drinking water for and to the consumers. It's mainly focusing on process error and where things that comes from the raw water go through the water treatment. And then the distribution network is often seen as quite passive system, but it can happen a lot of things, as you know, also there. So with that, I would like to thank you, and if you have any questions now or later, I'm very happy to answer them. Thank you. My English is very bad. Just a second. Only speak small phrases. Sorry. Please. Teniendo en cuenta los avances que han tenido en conexiones cruzadas, cross connection, como yo hace largos años que lucho con este tema en nuestro medio y no he logrado tener impacto alguno. Me gustaría saber cómo fue el proceso que ustedes hicieron para sensibilizar a sus técnicos, a su población, del problema potencial que encierran las conexiones cruzadas, de gran riesgo para muy pocos eventos que no se detectan, si bien muchos de ellos ocurren diariamente. Gracias. Thank you for the question, a good question. As I said, it's hard to detect this since, if you remember the slide where I had the endemic levels and the outbreaks, that's sometimes it's very clear when it happens, and it's only these one that we really see, the big outbreaks. So it's tough to show this. There is a very nice Norwegian study, I could have put that up here, I didn't, where they monitored health data from hospitals and primary care clinics when they, as I assume it's worldwide, when you have a large number of similar infections, the doctors and the hospitals need to report this to authorities. So they used, the Norwegians, they used this data and could prove that after some pipe breaks, some other effects that were including low pressure in the distribution network, they could see on that data that analyzed from the hospitals that there was a slight increase that was that clear, that it was statistically secured that this was an effect. So that you can indirectly show this, but it's hard. You're perfectly right. It's very complicated. Thanks. Thank you for the question. Good morning. I would like to know how, okay, we have implemented a water safety plan in our distribution network, and I think the major risk we have identified, but we don't have the preventive measure, is these wells pumping water into distribution network. In our case, the leakage is not a big problem because the pressure of our water is very high, so it's quite difficult that the water enters into the pipeline. But when you use a well, you have enough pressure to push this water into the network.
And thinking about preventive measures, there's one that is the prerequisite that could be a valve to avoid this entering, but at least in Spain, it's not responsibility of the operator, it's the building or the, yeah. Consumer. And also, because we have meters, we monitorize the meters, you can see if the flow goes just in the opposite way. And we were starting to work in it, but it's very difficult. So there's no a real measure to prevent, or at least we haven't identified what's the measure to prevent this risk. And I think it's one of the most important risks we have in the distribution network. Yeah, you're completely right. It's always excess pressure that should be 20, 50 meters in excess, so often there is no problem at all. But when you have a big pipe break and you need to turn off the pressure in the pipe that you should repair, then you have zero pressure in that pipe. So when I talk about intrusion and groundwater can also push into the intrusion, it's when you have zero pressure or even negative pressure. So that's, of course, you do what you can to provide it, prevent it, but of course there can be big pipe breaks. You're not able to do that. You, of course, clean the pipe, put in chlorine and such things, and flush it thoroughly, but still there, as I said, the Norwegian study, they show that it's not always enough to do that. You can have effects. So, but I agree with you, it's very, very important, and that's something we need to, all of us need to work more with and think of how do we solve this? How do we secure that the people are not infected by or sick by bad water quality in the distribution network? So I agree. Thank you. Yeah, thank you. One more question. Hello. I want to know which parameters do you check in the network to, or which parameters do you think that we have to measure to track this microbiology or to check it, to have this in first thinking in the DMAs that you have, so we can track inside these DMAs in the microbiology problem? Yeah, it's a great question. What should we look for to see the risk of intrusion? And as also mentioned by the previous speaker here, there is a lot of new technologies. For example, electronic tongue. You monitor chemical. We have one of these electronic tongues developed in Sweden. We are collaborating with they are one of the universities that we are collaborating with in DRIX, and they have an electronic tongue they developed with chemical signals, the standard signals. And as we all know, in the distribution network, it should be just one signal. It shouldn't vary anything. So very standard pH, conductivity, reduction potential, and so on. It should be very stable, but this electronic tongue, small variations of all the different parameters can make a peak that we don't see, but using the advanced math and behind it, you can see that something happened here. So I think this is the type of monitoring that we should have out in the distribution network here and there, to have an early warning system saying something has happened. We don't know what, but we know that there is something. So I think electronic tongue could be one of them. Probably there are many more that could be used, but this is one of the examples, I would say. So thank you for the question. I think that's out, so thank you very much for a last one. Okay, let's say.
Hi, thanks. Well, thank you very much. Just a short question. Given the difference in geography of our country, I'd like to know what's the main challenge you have encountered for assuring water accessibility for non-metropolitan areas and mostly people that don't live in big cities, given that you have mountains and different weather. And that's my question. Thank you. So repeat the Shortly. What's the main challenge you have encountered for water accessibility for non-metropolitan areas given your geography? Right? Thank you. We are working with, of course, a lot of collaboration is with the larger water utilities. They have the resources to do provide with more data, and they have more knowledge. I mean, they have time to sit down, so they have more knowledge due to that with their different parts. But for the rural and smaller organizations, I agree there is a problem there, because they have huge areas, few people, a lot of pipes, so there is a lack of power, working power, to be able to provide this type of data and also do the analysis. What we have seen in Sweden is that they are quite a lot, they have to rely quite a lot on good consultants that can help them. So I don't think this is an answer on your question, but I think using consultants for the ones that have not enough working power to do all this type of investigations and so is the way forward. I hope it can be the same here, that you can get that help, because you must be quite large to have experts sitting and looking at this type of data every day. So I understand the problem, and it's the same in Sweden, I can say. So thank you.